Welcome to QrepubliC. Thank you for tuning in. Subscribe, like and share. Welcome back to QrepubliC. Happy and blessed Sunday, everyone. Today is November 15th, 2020. Net income for the third quarter. Mega World 2.23 billion pesos or negative 53.71%. BPI 5.54 billion pesos or negative 33.61%. And SECB 1 billion pesos or negative 63.47%. So check po natin yung reaction ng market sa mga stocks na to given na ito po yung naging performance nila for the third quarter. So check po natin yan later. Yan yung mga stocks na re-reviewin po natin for today. These are Pure Gold, Aboitiz Equity Ventures, Security Bank, PXP, Ali, BPI, PX, Nickel, PHR, and Mega World. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I am inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba. Maraming salamat po. Closing price of Pure Gold last Friday was 43 pesos. Meron po tayong pagtaas na 3.61% from its previous closing price na 41.50 and yung trades po natin is 4,000. Net foreign natin was 38.95 million. Checking the net foreign indicator, this is the first time for the month of November na magkaroon tayo ng net foreign. And pretty much malaki po yung net foreign na pumasok sa kanya today or nung Friday, 38.95 million. Last time po, nung naka-experience tayo ng green dito kay Pure Gold was only single digit, 6 million October 26. Pero nung Friday po is double digits. And hopefully, by next week, magtuloy-tuloy na po yung pagpasok ng ating mga foreign investors dito kay Pure Gold. Dito po sa chart ni Pure Gold, currently meron po tayong binabantayan na resistance around 45.20 area and meron po tayong support around 42.80 area because of this candlestick na ginawa po natin nung Friday. Checking the Ichimoku Cloud Indicator, downtrend pa rin po yung nakikita natin kasi nasa ilalim pa po itong ating blue line dito sa ating red line. Pero kung papansinin po natin, yung mga candlesticks natin on this time or on this area is nasa ilalim po ni blue line. And this is the first candlestick na meron po tayo or nagtitrade tayo above the blue line ni Ichimoku Cloud Indicator. So medyo may ibang ginalaw po itong si Pure Gold nung Friday. Checking the Bollinger Bands, downtrend din po yung makikita natin dahil itong mga candlesticks natin ay nagtitrade below the red line. Pero same thing po, itong mga candlesticks na to ay lahat nasa ilalim ng red line except for the candlestick na ginawa natin nung Friday. So umibabaw na po tayo sa red line natin and heading towards to the upper line or itong blue line. So kumbaga nag-iba rin po yung galaw nito ni Pure Gold per this Bollinger Band indicator. And dito sa ating moving averages, since nag-downtrend tayo, we are still trading below the moving averages. So, umbaga parang sa Ichimoku Cloud and then Bollinger Bands, downtrend pa rin tayo. Pero because of this candlestick, may iba siyang ginalaw nung Friday. And itong stochastics natin, kung makikita natin, we are currently at 59 area. And kung titingnan natin, patusok siya sa pataas and it looks like na yung mga buyers natin is pumapasok dito kay Pure Gold. Last time din po, meron din po tayong hinighlight dito itong white line natin. Itong 41 area as our immediate support. Kasi we are also anticipating na baka bumaba pa itong si Pure Gold dito sa ating 39 peso area. Pero what happened was, hindi na po siya bumaba dito sa area na to. Also, it's noticeable na parang meron po tayong breakout dito sa area na to na 42 pesos. Ito po kasi yung parang ating resistance prior this candlestick per hour retracement. So, it seems to me na meron na po tayong ibang tinatakbo dito kay Pure Gold. It seems that mag-i-start na po tayo ng pag-akit sa kanya. Kasi ito ring trend line na drawing natin sa kanya. Dito natin na-observe yung ating mga lower highs.
And yun nga po, nabasag po natin tong area na 42 pesos area, and at the same time nabasag din po natin yung trend line na renoving natin sa kanya. Also, if you will notice yung volume natin dito kay Pure Gold, this is the second day na nagkaroon po tayo ng green volume dito kay Pure Gold. So kung i-check po natin itong mga volume natin, especially on this time, mostly puro red volumes po yung makikita natin. And kung may green candles, green volume man tayo, it follows ng red volume. Kung meron man tayong follows ng green volume, medyo maliit lang po. So it seems to me na may bago po tayong itatakbo dito kay Pure Gold per our Ichimoku Cloud Indicator, pati kay Bollinger Bands. Nag-iba po yung takbo natin dito sa candlestick nito. It's just that we are still trading below the moving averages. Pero for me, if I have enough BP or kung binabantayan nyo itong si Pure Gold, mukhang magkakaroon na po tayo ng ibang galaw dito kay Pure Gold. So kung may hawak po kayong shares dito kay Pure Gold, currently we are targeting this 45 area kung nasaan nandito yung ating mga moving averages. And kung gusto niyo pong pumasok dito kay Pure Gold, kung susundin niyo po yung ating mga indicator, ang ating support ngayon is around 42 area. So kung mahuli niyo po siya dito sa 42 area, better. And then yung first resistance na meron po tayo is around 45 pesos. Closing price of AEV last Friday was 47.25. Meron po tayong pagbaba na 2.48% sa kanya from its previous closing price na 48.45. Meron po tayong trades na almost 1,300 sa kanya, and net foreign na negative 13.73 million. Checking the net foreign indicator after the consecutive 5 trading days, last Friday po yung first day na nagkaroon tayo ng red dito sa ating net foreign indicator. Dito sa chart ni AEV, meron po tayong currently na resistance around 48.70 area. And per our retracement sa monthly time frame, meron po tayo ditong support around 44 peso area. Checking the Ichimoku Cloud Indicator, makikita po natin na nag-crossover ito pong blue line natin kay red line. So whenever meron po tayong crossover or going up ng blue line dito kay red line, meron po siyang parang entry signal dito sa ating Ichimoku Cloud Indicator. For the Bollinger Bands naman, we are trading in between ng red line or ng median line and ng upper line, and mostly nandito po siya banda sa taas dito sa ating blue line. So kumbaga parang meron po tayong consolidation na pinapakita dito kay Bollinger Bands. Sa ating mga indicator naman, we are trading above the moving average 50, 100, and 200, and currently naka-support po itong ating 200 dito sa closing price ni AEV nung Friday. So we can say na pwede po natin siya maging immediate support. So supporting po siya dito sa moving average 200. If ever man, since price rejection po yung nakikita natin dito, kung mabasag niya po ito pababa, pwede po tayong mag-abang dito sa ating moving average 100, around 46.50 area. Pero definitely naman, maganda na rin yung tinatakbo nito ni AEV as of the moment, kasi mga candlesticks natin are trading above the moving averages compared dito sa mga previous na mga candlesticks natin kung saan nagtitrade tayo on or below the moving averages. And yung stochastics natin currently, we are on the overbought area around 73. So kung tama po itong moving average 200 natin na indicator na nagsusupport po dito sa ating candlestick, we may expect a bounce back dito. Dito na rin siya sa stochastics 80 natin. So if ever na mag-bounce back siya, we may experience a little consolidation dito sa area na to. Kasi per our Bollinger Bands, nagtitrade po siya somewhere in between ng ating median line and then ng upper line. So pwede po natin siya ma-observe na mag-consolidate muna dito since may dalawang candlestick po tayo na may rejection sa kanya. So meron po tayong immediate support at 47.25 area. Pag nabasag niya po yung pababa, pwede po natin siya abangan dito sa 46.50. So if ever may hawak po kayong shares dito kay AEV or gusto niyo pong pumasok dito kay AEV, ito po yung mga pwede nating ma-experience or ma-observe sa kanya by next week. Closing price of SECB last Friday was 105.50. Meron po tayong pagbaba na 1.40% sa kanya
from its previous closing price na 107 pesos. Meron po tayong trades na almost 2,000 sa kanya nung Friday and net foreign na positive 39.45 million. Checking the net foreign indicator, last Friday po was the 5 consecutive trading days na meron po tayong green dito sa ating net foreign indicator, and pretty much for the month of November, maganda po yung pasok ng ating mga foreign investors dito kay SECB. Dito po sa chart ni SECB, currently meron po tayong binabantayan na resistance around 105.80 area and then support na around 102.90 area. Also, last time po nag-drawing po tayo dito ng ating parang trading channel for the short-term period, and nabasag po niya itong ating trading channel, itong ating short-term period trading channel nung bandang November 10 and November 11. Then nagkaroon po tayo ng price rejection nung November 13. And kung titingnan po natin, nabasag din po ito ng candlestick no November 13 pababa, itong 105.80 area na ating resistance. So we are anticipating now a candlestick na bababa po tayo dito sa area na to. Kung hindi man is baka magkaroon lang tayo ng consolidation near the support area because of this price rejection. Pero check po muna natin itong ating mga indicators. For the Bollinger Band, our candlesticks still shows na malakas pa rin po yung uptrend nito ni SECB kasi we are still trading above the blue line ni Bollinger Band. And then for the Ichimoku indicator, malakas pa rin po dahil we are trading above the blue line, and actually naiwanan nga natin tong blue line. Pero yung expansion lang between the blue line and red line, hindi pa siya ganun kalakihan. Pero generally speaking, maganda po yung ginagawa ng candlestick nito ni SECB. And for the moving averages naman, we are trading above the moving average 50 and 100. And kumbaga, we are reaching now the moving average 200, and this is somewhat around 113 peso area. And kung titingnan po natin itong ating stochastics, na maintain naman po ng market natin itong ating parang trend line na drenowing sa kanya last time. So supported naman po ito ng ating mga buyers. Kaya lang, be mindful lang since nagkaroon tayo ng price rejection dito. Dalawa po yung pwede mangyari. It's either mag-consolidate tayo dito sa area na to around 105.80 area, or kundi man, pwede siyang bumaba dito around 103 pesos area. So kung may hawak kayong shares dito kay SECB, uptrend pa rin siya. However, we may experience a little consolidation. It's either between 105.50 area or dito sa 103 peso area. So so far, meron din tayong malaking trend line na tinitingnan sa kanya or trading channel na pwede natin maging guide kung long term yung ating gusto sa kanya. So after netong moving average 200 or itong 115 area, kung long term nga yung habol natin sa kanya, we can expect hanggang 128 peso area. Pero for the meantime, ito po muna yung check natin sa kanya, especially kung may hawak kayong shares or gusto nyo palang pumasok dito kay SECB. Ito po yung mga indicators na nakikita natin sa kanya as of the moment. Closing price of PXP last Friday was 11.70. Meron po tayong pagbaba na 3.78% sa kanya from its previous closing price na 12.16. Meron po tayong trades na 860 and net foreign na 1.82 million. Checking the net foreign indicator, last Friday po yung ating 6 consecutive trading days na meron po tayong green dito sa ating net foreign indicator. Dito po sa chart ni PXP, may binabantayan po tayong resistance around 12.04 and support around 11.11. So yung candlestick po natin last Friday, nabasag po niya pababa ng tuluyan ng itong 12.04. Nung Wednesday po kasi, nagkaroon na siya ng parang rejection, a sign na parang meron tayong weakness na nakikita dito. And then nung Friday nga po, nagtuloy-tuloy po yung ating weakness and nag-close tayo at 11.70. Checking our Darvas box here, we are anticipating na mag-bounce back po tayo dito around 11.11 area. Per the stochastics na we're going to the oversold area na. So once na mag-near or we go near here, oversold areas stochastics, we are anticipating na mag-bounce back tayo
That's why we have put a box on this area kasi dito natin siya pwedeng abangan. Then after that, pag nag-bounce back tayo dito sa support natin at 11.11, we may experience a consolidation naman dito at 12.04. So depending sa gagawin niyang candlestick, pag nangyari na po yun, kung babasagin natin itong 12.04. Pero by next week, by Monday, due to the strong price rejection na nakikita natin dito, kung may hawak po kayong shares dito kay PXP or kung gusto nyo pumasok dito kay PXP, expect po natin na bababa po tayo dito sa ating support area around the 11.11 area. Checking the moving averages, 50, 100, and 200, we are in the strong uptrend naman. So we are currently trading above the moving averages. Checking the Ichimoku Cloud Indicator, yung expansion between the red line and blue line is malaki. Pero yung mga candlesticks natin ngayon is nandito na tayo sa below the blue line. So indicating na pwede tayong magkaroon ng consolidation. Per the Bollinger Bands, medyo hindi maganda yung pinapakita dahil we are near the median line ng ating Bollinger Bands. Pero per the moving averages naman, we are trading above. So we can still see an uptrend dito kay PXP. Pero for the meantime, if the indicators are correct, we are anticipating itong si PXP na bumaba dito at 11.11 area by Monday or Tuesday. Then let's see kung meron pa rin tayong price rejection na makikita. Kung wala naman, ito na yung ating magiging strong support 11.11. Then pwede natin siyang abangan dito sa area na to. So per our Darvas box, pababa po ang ating box ngayon. We have descending boxes. Then after that, we are anticipating na magkaroon naman tayo ng upper box movement. So, check niyo po maigi kung anong magiging options natin para dito kay PXP. Closing price of Ali last Friday was 39.50. Meron po tayong pagtaas na 3.13% sa kanya from its previous closing price na 38.30. Meron tayong trades na almost 8,500 and net foreign na positive 350 million. Checking the net foreign indicator for this month of November. Maganda po yung pinapakita nitong indicator natin. And nung Friday po, ito po yung ating 3 consecutive trading days na merong support coming from our foreign investors. Dito po sa chart ni Ali, meron po tayong binabantayan na resistance around 40.86 area and support around 37.57 area. So currently, we are trading above the moving averages, particularly dito sa moving average 200. Sa Ichimoku Cloud Indicator natin, we are trading above the blue line, which is good for this indicator. And for the Bollinger Bands, we are also trading above the upper line. So very strong po yung uptrend na nakikita natin dito kay Ali. And check lang po natin itong weekly chart natin dito kay Ali. As of the moment, dito sa weekly natin, meron tayong dalawang support na nakikita. So, siguro highlight natin siya. Ito yung ating unang support around 38 area. And then yung pangalawa will be around this one. Dito sa moving average 100 natin, 38 area. Kasi dito sa daily, hindi natin siya makikita dahil yung mga moving averages natin sa daily time frame is nandito banda sa area na to. So, dito po sa dalawang area na to, na 39 and 38, most likely, ang immediate support po natin is itong 39 peso area. Kasi kung titingnan po natin itong mga volume natin, malalakas and malalaki po itong mga volume natin. So, if ever man po hindi pa natin ma-reach itong 40.80 by Monday or by tomorrow, we can expect na pwede nating abangan yung candlestick natin dito by tomorrow. Or if hindi naman, nakikita natin dito kasi na dito sa stochastics natin, medyo nandito tayo sa 100 level area, baka mag-dip muna po tayo dito sa 80. Kumbaga parang mag-bounce back muna po tayo dito sa 80. So dalawa pong scenario, kung magtutuloy po itong volume natin, pwedeng abangan natin yung candlestick natin dito. Pero kung merong magpa-profit taking, since nandito na nga po tayo around 100 area, we can expect na yung candlestick natin by Monday will be here around between 38 to 39 area. Dito po sa ating immediate support 1 and immediate support 2 per hour weekly time frame. So kung hawak niyo po itong si Ali, hold nyo lang po muna yan. May maganda tayong galaw na nakikita dito. And meron tayong resistance na possible na makuha dito at 40.86.
And kung gusto niyo pong pumasok dito kay Ali, dalawang range po yung pwede niyong abangan sa kanya. It's either here on the 38 area or 39 area depending sa volume na makikita po natin by Monday. Pero for me, since malakas po yung dating ni Ali, most likely dito natin pwedeng abangan yung candlestick niya by Monday. And after po mabasag natin tong 40.86 area, we can see na pwede po tayo dito mapunta dito sa 43.35 area. So going back lang po dito tayo sa weekly time frame natin. So nabasag na po natin tong 37 area na parang last March 2020. Ito po yung pinaka-high natin. So na-reach lang natin siya nung March, and then nung June, and then ngayon November, may kalakasan tayo nakita. So probably dito tayo magkakaroon ng pause around 40.86 area. So check po natin kung anong gagawin niyang candlestick or mga transaction within the week. Closing price of BPI last Friday was 81.70. Meron po tayong pagbaba na 3.14% sa kanya from its previous closing price na 84.35. Meron po tayong trades na more than 11,000 and net foreign na negative 161 million. And checking the net foreign indicator, generally, maganda naman po yung pasok ng ating foreign investors sa kanya for the month of November. So, nung Friday po, nagkaroon tayo ng malaking red or malaking withdrawal dito sa ating net foreign na 161.66 million. Dito po sa chart ni BPI, currently, meron po tayong resistance around 83.40 area and support around 79.60 area. Checking the Ichimoku Cloud indicator, we are still trading above this blue line of this indicator. And checking the Bollinger Bands, we are now trading below the blue line. So, which is still good. However, since meron tayong price rejection dito, we may experience a little consolidation kapag ganito po yung nakikita natin kay Bollinger Bands. So dito naman sa mga moving averages naman natin, we are trading above the moving averages naman. So which is still good. Yun nga lang po, itong candlestick natin nung Friday is a price rejection. Binasag po natin pababa itong 83.40 area. So we are now anticipating na by Monday, we can go near this support around 79 area. And kung titingnan po natin itong ating stochastics, we are going down dito sa oversold area. So kung tama po itong ating stochastics na indicator, pwede po tayong mag bounce back lang muna dito sa around 35 area. So anticipating dito po sa chart natin na mag bounce back tayo dito sa 79. And then after that, tataas na naman po tayo dito sa 83.40 area. Pero for the meantime, since may price rejection, kung may hawak po kayong shares dito kay BPI, we may expect a downward movement na naman po dito sa around 79 area. And kung papansinin niyo po, meron po tayo ditong trend line or trading channel, and nandito pa naman po siya sa loob ng ating trading channel. So ito po yung parang ating short term na trading channel sa kanya. Pero kung titingnan din naman po natin siya sa malakihang perspective, meron po tayong malaking trading channel na tinitingnan dito kay BPI. So as of the moment, kung gusto po natin pumasok dito kay BPI, pwede po natin gawing support itong 79 peso area. And then meron tayong parang resistance na tinitingnan dito at 83.47 area. Pero meron naman tayong ultimate reward na tinitingnan dito around 92 pesos area as of the moment. So check nyo po maigi kung anong magiging options natin dito para kay BPI. Closing price of PX last Friday was 5.55 pesos. Meron po tayong pagbaba na 1.60% from its previous closing price na 5.64. Meron po tayong trades na less than 200 and net foreign na negative 260,000. And checking this net foreign indicator after 2 consecutive trading days, meron po tayong red dito sa ating net foreign indicator para kay PX. Dito po sa chart ni PX, meron po tayong binabantayan na resistance around 5.50 area and support around 5.30 area. Checking the moving averages, we are trading above the moving averages naman, 50, 100, and 200. So we have a strong uptrend na meron tayo dito kay PX.
Checking the Ichimoku Cloud Indicator, nagtitrade naman po tayo above the blue line, and yung expansion ni blue line and ni red line is malaki naman po. So it's still good for this Ichimoku Cloud Indicator. And for the Bollinger Bands, we are trading in between ng upper line and median line. So that's why makakita tayo ng consolidation dito sa area na to. And also, yung ginawa po nating candlestick kahapon is a sign of rejection. So binasag po natin pababa itong 5.58 area. So we are expecting na bababa na naman po tayo dito sa 5.30 area. And pretty much nakita po tayo ng consolidation dito sa area na to. So dito sa stochastics natin, baka mag-dip lang ulit tayo dito sa area na to, and then dito po yan sa 5.30, then magbabounce back po ulit tayo. So far we are seeing a consolidation dito kay PX. So kung may hawak po kayong shares dito kay PX, especially yung mga nakabili dito sa tuktok, unfortunately makita po muna tayo ng consolidation dito within some days or weeks, depending po sa candlestick and volume na gagawin natin. Kung makikita nyo po yung volume din natin is pantay-pantay. So nagkakaroon lang po tayo ng trading range in between 5.30 and 5.50 area. So kung gusto nyo naman pong mag-trade dito kay PX or pumasok dito kay PX, I suggest abangan nyo po siya dito on or below ng 5.30 area, kasi as of the moment, we are seeing a consolidation dito kay PX, and yung volume nga natin is maliliit lang. So check nyo po maigi kung ano yung magiging options ninyo dito para kay PX. Closing price of nickel last Friday was 4.43. Meron po tayong pagtaas na 0.45% from its previous closing price na 4.41 pesos. Meron po tayong trades na 629 and net foreign na 5.73 million in the positive. Checking the net foreign indicator. So maganda po yung pasok ng ating mga foreign investors dito for the month of November. And checking it further, pati po yung October na month natin is maganda po. So generally speaking, maganda po yung support ng ating foreign investors para dito kay nickel. And dito po sa chart ni nickel, meron po tayong binabantayan na 4.50 area na resistance and support na 4.40 area. Checking the moving averages, dito kay nickel, we are trading above moving average 50, 100, and 200. So strong uptrend po tayo dito kay nickel. Checking the Ichimoku Cloud Indicator, the candlesticks are trading above the blue line, and the expansion between the red line is good. So pretty much good po itong ating mga candlesticks para dito sa indicator na to. And sa Bollinger Bands, we are also trading above this upper line, this blue line dito kay Bollinger Bands. So strong uptrend po yung nakikita natin dito kay nickel. Kaya lang, kung mapapansin po natin dito sa mga last 3 candlesticks natin is maliliit na lang po yung ginagawa natin. So, kumbaga parang na-reach natin tong area na to, nagkakaroon tayong rejection. Na-reach din tong area na to, nagkakaroon tayong rejection. And finally, na-reach natin tong area na to, nagkakaroon tayo ng rejection. So, we can say na meron tayong parang immediate resistance dito around 4.48 area. Dito kasi kumbaga parang 3 times na natin siya gustong puntahan or gustong basagin, pero nagkakaroon tayo ng rejection. And kung makikita natin dito sa stochastics natin, hindi tayo nagba-bounce back dito sa area natin. So kumbaga parang sobrang overbought na tayo. And from November 4 hanggang November 13, nandito tayo sa stochastics natin 95. So super overbought tayo. So mas healthy kung magkakaroon muna tayo ng pullback dito sa overbought area natin ng 80 para medyo makalabas naman yung mga magpa-profit taking. That's why nakikita natin medyo hindi na tayo umuusad upon reaching this 4.48 area. So currently, meron tayo sa parang in short term na trading channel na nakikita sa kanya. And so far, nare-respect naman ito ng ating mga candlesticks. And meron din po tayong parang long term na channel na nakikita sa kanya. So i-hide lang muna natin to. So yung trading channel na nakikita natin sa kanya for the long term, actually nag-start siya dito banda noong June 2020. So from June 2020, naka-observe naman tayo na patuloy yung pagtaas nito ni nickel. So as of the moment,
dalawang trading channel yung tinitingnan natin dito. Isang malaking trading channel and isang maliit na trading channel. And kung makita natin dito sa current na ginagalaw natin, magmi-meet na itong maliit na trading channel natin tsaka itong malaking trading channel natin. So, kumbaga parang yung maximum na pwede nating makuha ngayon is 4.50 area. Pero depende pa rin yan sa mga susunod na candlesticks natin kasi dito pa lang sa 4.40 area is nagkakaroon na tayo ng price rejection. And dito sa stochastics natin, hindi pa lumalabas yung ating mga investors or mga traders. So far, kung may hawak po kayo dito kay nickel na shares, expect nyo po na medyo nagkakaroon tayo ng price rejection at 4.40 area. And anytime, kung magpa-profit taking po yung ating mga investors or mga traders, yes, baka magkaroon tayo ng rejection dito sa area na to and mag-bounce back tayo dito sa 4.20 area. Though hindi pa natin siya nakikita, depende sa gagawin nating candlestick on Monday. So, that's the time na pwede nating masabi kung mababasag ba natin itong area na to or bababa tayo ulit dito sa 4.20 area. So, kung nagbabalak naman po kayong pumasok dito kay nickel, I suggest observe nyo po muna kung anong klaseng candlestick yung gagawin natin by Monday, kung may confirmation po ba tayo ng pagbasag ng resistance or bababa po muna tayo dito sa 4.20 area. So check nyo po maigi yung magiging options ninyo dito para kay nickel. Closing price of PHR last Friday was 2.78. Meron po tayong pagtaas ng 7.75% sa kanya from its previous closing price na 2.58 pesos. Meron po tayong trades na more than 5,000 dito kay PHR and net foreign na negative 4.12 million. Checking the net foreign indicator, last Friday po yung ating second consecutive trading day na red dito sa ating net foreign indicator. Dito po sa ating chart kay PHR, meron po tayong resistance around 2.77 area and then support around 2.34 area. Meron din po tayong immediate support dito at 2.50 since nabasag po netong candlestick na to last Friday, itong area na to kung saan meron po tayong mga little consolidation dito sa area na to. That's why ito na po yung ating immediate support. Pero mapapansin po natin na meron po tayong price rejection dito sa area na to upon reaching this high, I think around 2.82. Pero kung titingnan po natin dito sa retracement natin, sa resistance, nabasag naman po natin yung 2.77 and nag-close tayo sa 2.78. So, kumbaga parang dito sa support and resistance natin, nabasag natin siya. And then, we can expect a next range between 2.77 to 3.20 area. Double check po natin siya sa indicator natin si Cloud. So, pantay po yung ating blue line and red line as of the moment dito kay Ichimoku. So, wala po tayong nakikitang parang indication or entry signal sa kanya as of the moment. Pero since pataas po itong candlestick na ginagawa natin, by next week may kita natin na nakaangat na po itong si blue line dito kay red line. Dito naman po sa ating Bollinger Bands, kung may kita po natin, simula nung October 19 hanggang November 11 is nasa ilalim po tayo ng ating median line. And itong ginawa nating candlestick nung Friday, aside from breaking the resistance around 2.77 area, is nagtitrade na po tayo above the median line ni Bollinger Bands. So, which is good po for the indicator na si Bollinger Bands. And for the moving averages, we are now trading above the moving average 50 and 100. And meron po tayo dito moving average 200. So, kumbaga parang sakto na po natin siya dito sa 3.20 area. Kumbaga ito yung ating parang magiging reward na tinitingnan as of the moment. Dito po sa stochastics, nasa 46 pa lang tayo. So, we have a long way to go. Nakakita naman tayo ng maraming buyers ngayon, malalaki yung mga volume. So, pwede po na by Monday or next week is ma-observe na natin tong area na 2.78 or 2.77 to 3.20. So, kung may hawak po kayong shares dito kay PHR, may maganda na po siyang galaw ngayon. So, i-hold nyo lang po muna yung hawak nyo mga shares. And kung gusto nyo pong pumasok dito kay PHR, may nakikita po tayo ngayon na support around 2.77 area. However, kung nag-aalangan pa rin po kayo, check natin yung candlestick niya by Monday
para lang confirmation kung talaga nabasag na natin tong area na to. Then, after that, we can proceed na po dito sa area ng 2.77 to 3.20 area. So, check nyo po maigi yung magiging options natin para po dito kay PHR. Closing price of Mega World last Friday was 3.50. Meron po tayong pagbaba na 3.58% sa kanya from its previous closing price na 3.63. Meron po tayong trades na more than 2,800 and net foreign na negative 16.91 million. And after po ng 2 consecutive trading days na meron tayong green, nagkaroon naman po tayo ng red nung November 13 or nung Friday. Dito po sa chart ni Mega World, last time po nung review po natin siya is we are expecting na magtutuloy po siya dito between 3.59 to 3.74. However, nagkaroon po tayo ng price rejection and bumaba po tayo ngayon dito sa kanya 3.50. Pero meron po tayong trading channel na ino-observe dito kay Mega World and looks like na nare-respect naman po ito ng ating market. And dito sa ating stochastics, looks like na nag-bounce back lang or magba-bounce back lang po tayo dito sa ating overbought area dito sa 80. Check lang po muna natin to si Ichimoku. So currently, we are trading above the blue line dito kay Ichimoku Cloud, so which is good. Sa Bollinger Bands rin naman po, we are trading above the upper line or ng blue line natin dito kay Bollinger Bands. Sa ating mga moving averages, we are now trading above the moving average 200. So meron din po tayong strong support dito around the 3.30 area dito sa ating moving average 200. So far, meron po tayong price rejection dito. However, nandito pa rin naman po tayo sa ating trading channel. And kung tama po yung ating mga indicators, looks like na magbabounce back lang po tayo dito sa 80 area or dito sa ating trading channel and then we can proceed into this area. So, by tomorrow or by this week, we are anticipating na pwede tayong mag-consolidate dito sa area na to around 3.55 area. Pero kung makakita po tayo ng malaking volume, there's a good chance na mabasag natin tong 3.50 area and we can proceed between 3.59 to 3.74 area. So kung may hawak po kayong shares dito kay Mega World, as of the moment, nagkaroon tayo ng price rejection and we can observe the list na mag-consolidate tayo dito sa 3.55 or 3.59 area. And the most is we can proceed in trading between 3.59 to 3.74 area. So kung gusto niyo rin pong pumasok dito kay Mega World, check niyo po maigi yung options niyo kung saan po kayo papasok dito sa area na to. Kasi so far, since nagkaroon tayong price rejection, we are near the resistance. Pero kapag nabasag naman po natin to, we are starting on the support around 3.59 and then we have a reward or resistance around 3.74 area. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. At sa mga bago pong nanonood ng video na ito at patuloy na sumusubaybay sa atin, I am inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepublic.